Hello everyone, for our video for today, nais kong i-share sa inyo isang Windows 11 24H2 version or edition na pwedeng ma-install sa ating mga old model PCs or laptop. And actually, this ISO is downloadable sa mismong website ng Microsoft. So to begin with, ako ay nandito sa mismong website ng Windows 11 at ang pangalan po pala ng ISO or Windows operating system na ita-download natin is Windows 11 IoT Enterprise LTSC. So sa overview, Windows 11 IoT Enterprise LTSC is built on the popular Windows operating system and delivers the same compatibility, management, security, and servicing that you are already familiar with. This software is intended to facilitate IT professionals, device makers, and software developers in evaluation of Windows 11 IoT Enterprise LTSC for use in building or deploying long life cycle fixed function special Windows devices in their environment. So basically, ito po yung overview ng Windows 11 IoT Enterprise LTSC at nandito po yung kanyang description. So basahin na lang po natin yan at yung mga prerequisite natin is makita po natin dito. Actually, ito yung mga requirements sa ating system and even yung hardware and processors po natin. So kapag inopen natin yan, tayo ay mapupunta dito sa minimum system requirements. Dito sa minimum system requirements, ito po yung mga preferred and optional minimum requirements ng Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Ang processor po niya is by minimum is nangangailangan na siya ng 1 GHz na 2 cores. Same with optional requirements natin. System memory 4 GB, okay na po siya. At pwede rin po siya sa 2 GB. Sa storage po natin, 64 GB and working din po siya sa 16 GB. So, kapag in-install po natin yung Windows 11 IoT Enterprise, nangangahulugan na kakaunti lamang yung memory na gagamitin nito. So, storage type, pwede po siya sa SSD, HDD, SSHD, or even sa SD or USB. System firmware, UEFI or BIOS, TPM 2.0. So kinakailangan po siya sa minimum requirements, pero sa optional minimum requirements is optional lamang po siya. So hindi po siya required para dito. So secure boot is enabled, kinakailangan yan. But again, dito sa optional minimum requirements is optional pa rin po siya. Yung DirectX niya is DirectX 12 or none. At yung display niya is custom size or optional. Sa preferred minimum requirements na nangangailangan po siya ng 9-inch diagonal 720 HD. So yan po yung mga preferred minimum requirements as well as yung mga minimum requirements niya. So para ma-download po natin yung Windows 11 IoT Enterprise is balikan lang po natin itong web page ng Microsoft sa Get Started for Free. Kapag kinik po natin yung download Windows 11 IoT Enterprise is actually mapupunta po tayo dito sa please select your Windows 11 IoT Enterprise LTSC download at available yung download natin sa x64 or AMD64 edition at saka yung ISO na ARM64 edition. So since i-install natin siya sa 64 edition, ito po yung pipiliin natin, right click natin, and open tab po natin siya. At kapag na-open tab na po natin yan, actually ito po yung pinaka-page. Okay, nakapareho nito. At na-download na po natin siya. Okay, so nandito na po yan sa ating pinaka-desktop. So ito po yung na-download natin na 2600 na Windows 11 IoT LTSC. Okay? Okay, after nating ma-download yung ating Windows 11 Enterprise IoT LTSC, is i-try po nating mag-create ng virtual machine sa pamamagitan ng VMware Workstation Pro. So, i-open lang po natin siya.
Actually, naka-open na yan. So, gagawin po natin is create a new virtual machine. And piliin natin yung typical or recommended. Click natin yung next. And then piliin natin yung I will install the operating system later. The virtual machine will be created with a blank hard disk. So, click natin yung next. At sa part na ito is specify lang po natin kung ano yung operating system na ating i-install. So, in our case, click natin yung Microsoft Windows at piliin natin yung Windows 11 x64 and then click natin yung next. So, nandito yung virtual machine name, Windows 11 x64 at yung default location niya. So, pwede po tayong mag-create ng ating default location. Example, dito po sa ating pinaka-disk PC at sa local disk po natin, create tayo ng new folder and i-rename natin siya based doon sa ating kagustuhan. So, try natin yung Windows 11 and click natin yung OK. And after that, click natin yung next. And here, pwede natin piliin yung all the files sa encryption type po niya. So, pwede na po yan. At create tayo ng 8 characters na password. At tandaan po natin yung password na i-create natin. Then, click natin yung next. And then, yung recommended size for Windows 11 x64 is 64 gigabytes. So, since mababa lang yung requirements ng Windows 11 Enterprise IoT, is pwede po natin babaan yan. But for safety purposes, gawin natin itong 70. Pwede natin piliin yung store virtual disk as a single file or split virtual disk into multiple files. At ang option na ito ay ginagamit po in case na gusto natin ilipat sa another device yung ating operating system. And then click natin yung next. So, ito po yung summary ng ating configuration kanina. So, click natin yung customize hardware. So, pwede natin i-customize according sa preferences po natin yung ating memory. So, pwede yung gawing 8 yan kung available or 4. So, gawin natin to for minimum requirements. Yung processor po natin 2. Yung new CD, DVD SATA po natin. Use ISO image. Click natin yung browse. And then, hanapin natin kung saan nakasave yung ating download na ISO file. So, in my case, nasa desktop po siya. At click natin ito and then open natin siya. Kapag all set na tayo, is click po natin yung close. And i-review lang natin kung andun pa po siya. Okay, andun naman po siya. So, click natin yung close and then click natin yung finish. So, pagka-finish po, is ang gagawin natin is click natin yung power on this virtual machine. Okay, and then magbuboot na po yung ating installer. Okay, so ito yung configuration natin sa pag-install natin ng Windows 11 setup po natin. So, language to install is United States, time and currency format. Is pwede na po natin piliin yung English. United States. Click natin yung next. Keyboard or input method. Click natin yung next. So, I would like to install Windows 11. I agree everything will be deleted including files, apps, and settings. Click natin next. So, Windows getting ready. So, applicable notices and license terms. Click natin yung accept.
Okay, so this allocated space, so piliin na natin to, and then click natin yung next. Installing Windows 11 IoT Enterprise LTSC evaluation. So keep nothing, install, and then so mag-install na po yung ating Windows 11 IoT. So bali ito na po yung ating na-install na Windows 11 Enterprise LTSC. Mapapansin po natin na yung license natin is only valid for 90 days at yung info is build niya is 2600. Yung build niya is 2600 GE release 24331-1430. So mapapansin natin, ito lang yung nasa ating pinaka main screen. Yung learn about this picture, yung recycle bin, yung Microsoft Edge. And then kapag kilik po natin yung start button, ay ito lang yung mga mapapansin natin dito. Yung Edge, yung settings, yung File Explorer. At kapag kilik po natin yung all apps, is wala siyang masyadong laman or content compare doon sa mga regular operating system ng Windows 11 na ating nagagamit, like Windows Pro, Windows Enterprise, and yung home is punong-puno po siya ng mga bloatware or pre-installed application dito. Medyo kakaunti rin po yung magagamit na mga resources ng ating system dito. Tingnan natin sa Toucher. So of course, working yung ating task manager dito. So, ito lang yung mga services na gumagamit using Windows 11 Enterprise IoT LTSC evaluation. So, yung CPU natin gumagamit siya ng 63%, yung memory is 54%. And i-close natin and click natin yung File Explorer. And then tignan natin dito sa this PC, click natin yung ating properties. Okay, so ito yung information regarding sa ating PC. So yung processor natin, yung device ID, and yung Windows 11 IoT Enterprise LTSC evaluation natin. Yung version niya is 24H2 and OS build is 2600.1. So dito sa product key and activation is active po yung state niya. So remember, valid po yan for 90 days. Okay? So yan lang po yung ating mare-review regarding the ating Windows 11 Enterprise. And I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo. So see you on my next video.